gone to the place of incident in the capacity of the Chief Minister, but she, being the chairman of Trinamool Congress, had gone there on information that certain unauthorized persons have entered into the premises of Mr. Pratik Jain, who has been entrusted with party's election work. Full stop. According to Mr. Sibbal, there was nothing available in the office of IPAC except some election-related documents with which ED has no concern, and they should not have entered the premises. Full stop. The Sibbal would also submit that the respondent number 2 கிராமங்களின் வளர்ச்சியின் திசையை இப்போது கிராமங்களே முடிவு செய்யும் வளர்ந்த கிராம பஞ்சாயத்து திட்டத்தின் கீழ் பிஎம் கதிஷா is a jet protecting, is also a jet protecting. This is your argument. Mr. Singhvi will submit it. Singhvi will submit. So it is a jet protecting. Therefore, it was the duty of the Director General of Police to accompany her when she entered the premises of Mr. Pratik Jain. Full stop. She is Shyam Diwan, learned senior counsel, appearing for so and so, or respondent number 4 and 5, would argue that when the that it is factually correct that some untoward incident happened when the High Court proceeded to hear the matter on 9th January, but thereafter, on 14th January, the matter proceeded peacefully but has been adjourned at the request of the ED. Therefore, this court should wait for the outcome of the proceedings pending before the High Court. Having heard counsel for both the parties, we are of the prima facie view that the present petition has raised a serious issue relating to the scope of the serious issue relating to the investigation by the ED or other central agencies and its interference by state agencies. Interference. According to us, or adherence of rule of law in the country, and to allow each organ to function independently, it is necessary to examine the issue so that the offenders are not allowed to be protected protected under the shield of law enforcing agencies of a particular state. According to us, larger questions are involved, has been raised and are involved in the present matter, which, if allowed to remain undecided, would further worsen the situation, and there will be a situation of lawlessness prevailing in one or the other state, considering that different outfits are
governing at different places. Full stop. True it is that any central agency has no power to interfere with the election work of any party, comma, but at the same time, comma, if the central agencies are acting bona fidely to investigate any serious offense, comma, the question arises as to whether in the taking shield of its party activity, comma, the agencies can be obstructed in carrying out their investigating power in a bona fide manner. Issue notice to the respondents. Let counter affidavit be filed within 3 days. Can you file it within 3 days? Within a week. Within a week. We take 2 weeks. At least 2 weeks. Minimum 2 weeks. 2 weeks. Then we will preserve all the material. If it takes longer time because the digital evidence. Preserving, Madan, your losses make Yes. no issue on that. Yes. In 2 weeks. 2 weeks. Post the matter on 15. 3 দিন দিয়েছিল কিন্তু সেটা Post the matter on ইস্যু 3rd February. ইস্যুর Prayer A and E. Full stop. Full stop. In the meanwhile, it is directed that the respondents shall preserve the CCTV cameras and other storage devices containing the footage of both the premises searched on 8/1/26 as described in the writ petition and the CCTV cameras and storage devices containing the footage of nearby areas. Now what it is to this investigation and the CCTV 8/1/26 full stop. It is also directed that শুনবেন মনোযোগ দিয়ে the further proceedings and the investigation relating to FIR number 3/26, 4/26 and 5/26 registered at electronic. There is one more, 7 also. I have placed on record. It is there in the main petition, but not here. In the additional document, it was filed subsequent. 7/26 registered at electronic PS, Vidhan Nagar. There are two from Shakespeare Sarni. Just name the police station properly. Well, it's in E. E has followed the police station. Page 126E. 2 are followed from Shakespeare Sarni and 2 are from electronic PS Vidhannagar. The index followed in the present. In just IA. Yes. Direct It's a document compilation. has also direct that FIR number 3/26 and FIR number 4/26 registered at police station Shakespeare Sarani and FIR number 5/26 and 7/26 registered at Electronics Complex PS shall remain state till the next date of hearing. Or any other FIR pertaining to this? We may not be aware of. This is We not do like not a know. blanket order. There should be clarity in our order. Yes, sir. Can't say that any other this No, I understand. is not proper. Great. Whereas I have one request, just also considering. Whereas normally a lordship does not stay investigation. No coercive steps will be taken is an alternative. No. You see, in view of section 67,
if they were armed with a letter of authorization, they were acting in good faith. So I'm only saying, well, investigation without any coercive steps. Mr. Singhvi, you understand the delicacy of the matter. ভয় It's কতটা not পেয়েছে equally বুঝুন। well, If you it's both sides. Step you proceed নেওয়ার with the জন্য- না নেওয়ার investigation in জন্য any আবেদন manner, করছে অভিষেক Without ব্যানার্জি। it will be difficult, but then we will. Without any coercive steps. No, my lord, In any manner. that may not. Secondly, well, if your lordship is granting a stay on investigation, then let us have more time to reply. Well, then there will be a complete stay on investigation. Let us take out all. No. If There has to be more. What more you want? Well, maybe three. In fact, this or four. order could have been passed after 10 minutes of hearing. We indicated to you that we are inclined to issue notice. But since both the parties have raised that much of argument, it is necessary for us to record also. Yes, Because we a little long. nowadays it is aired, everything. Now Then that is, everybody will say that court has Now not there is recorded anything, state. so much was argued. now that lordship has stated, little more time can be given. That's Yes, next case. My lord, the IA for addition of party for chief secretary and others have been joined. And my lord, prayer for Chief Secretary. suspension. No, suspension power is with the chief No, secretary. that's suspension. That's my prayer. That's my prayer. We file a counter. That's my prayer, my lord. Let's strongly opposing this kind of running of. Notice may be issued. let counter to IA number so and so Yes, may also be filed. yes. It's not even listed, my lords. It's not even listed. No, it's given, my lord. Copy is Not given. it's That not. I have tendered it. These are the strange You procedure. kindly list it tomorrow, my lord. Whatever Let it them is. file a reply. I will not get the relief to করেছে। them. That's not- এবারে You already filed counter. করেছে। We are not saying anything. No passing no orders on that. We'll file- Passing no orders on that. My lords, usually filing counters in applications, then the main matter, my lords, the choice. There are only two main There's matters. so many matters there. No, only one matter and application. That's all. Let counter to IA number so and so. Which are those IAs? মুখ্য We'll give the সচিবরা number. গেছিল আপনারা জানেন Not কয়েকদিন number. Filed before the next সেটা নিয়ে date. বলছে। Yes, next. Item 28. আচ্ছা, এই হয়ে গেল। আমি পরবর্তী সময় আপনাদের বিস্তারিত এটা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করব। এই মুহূর্তে লাইভে এটুকু বলে দিচ্ছি যে সিবিআই ইনভেস্টিগেট তো করবে, এছাড়া নোটিশ জারি করছে, যার জন্য 3 দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। সেটা কপিল সিব্বালরা যেটা করে স্বাভাবিকভাবেই, যে সময় কিল করবে তার জন্য সেখানে মাননীয় বিচারপতি বললেন যে 1 সপ্তাহ, তারা 2 সপ্তাহ সময় নিল হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য, এফিডেভিট মানে বিস্তারিত এই বিষয় যে নোটিশ জারি করবে তার জন্য যে হলফনামা, এটার জন্য সময় দিয়েছে 2 সপ্তাহ। এবং সিরিয়াস অ্যালিগেশন এগুলো, এই অ্যালিগেশনটা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও শুধু এইবারই নয়, রাজীব কুমার থেকে শুরু করে ভবানীপুরে সেই আপনারা জানেন যে গুন্ডাদের ছাড়ানো থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় সামনে এসেছে। এবং এই যে 2000 কোটি টাকার বেশি কয়লা কেলেঙ্কারিতে যেটা মানি লন্ডারিং কেসে ইডি পেশ করেছে, সেটাকে সিরিয়াস ম্যাটার হিসাবে নিয়েছে এবং নেওয়ার পরে এখন মোটামুটি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এখানে অভিষেক মনু সিংভি বিড়াল হয়ে গেছেন, এখানে কপিল সিব্বালের মুখটা আমি আপনাদের দেখাবো, এর পরেই প্রতিবেদনে আমি সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের কাছে পেশ করব। এবং ওখানে তো মানে এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি ওই সংসদে বা কলকাতা হাইকোর্টে তিনি সেখানে রাজা, বিশাল মানে নিজেদের যেহেতু জোর আছে, রাজনৈতিক পাওয়ার আছে, তাই যেহেতু সরকার পক্ষের হয়ে কথা বলেন, বিরাট হাত পা ছোড়েন। আর এখানে ভিজে বেড়াল মেদি বিড়ালের মতো বসেছিলেন, একটা কোনো কথা নেই, ঠিক আছে, একটা কথা বলার মতো তার সুযোগ আসে, মানে যদিও ও এখানে সহকারী হিসাবে, এখানে পুলিশের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন হচ্ছে অভিষেক মনু সিংভি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন কপিল সিব্বাল, ঠিক আছে, তার সহযোগী হিসাবে আরো প্রচুর উকিল। পরবর্তী সময় সেই তালিকা আপনাদের সামনে পেশ করব। আর ওইদিকে তুষার মেহতা, যিনি ইডি সলিসিটর জেনারেল হিসাবে এখানে অ্যাপিয়ার করেছেন, একই সাথে গতকাল যেটা এসবি রাজু অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ইডির হয়ে যিনি দাঁড়িয়েছেন, সেখানে তাদের আর্গুমেন্ট করেছে। এবং সবচাইতে বড় বিষয়, যেখানে কন্ট্রাডিকশন এসছে পঞ্চনামা নিয়ে, যিনি এই কপিল সিব্বাল যা বলছেন, যা মুখে বলছেন, যিনি যা সওয়াল করছেন, তার সাথে সেটা
মানে মিলছে না ইডির যে ভার্সন বা ইডি যেই সমস্ত সিজ করেছে, যা যা সেখান থেকে পেয়েছে, উদ্ধার করা হয়েছে, তার সাথে তাদের পাঞ্চনামা তার বক্তব্যের সাথে মিলছে না। সুতরাং এই জায়গায় চেপে ধরেছেন। সার্বিকভাবে লম্বা এই যে নির্দেশ বা কি বলে শেষ পর্যন্ত যা যা নির্দেশ, সম্পূর্ণ আমি আপনাদের উইথ ক্লারিফিকেশন অফ আমি বলবো যে অ্যাডভোকেট, হয় আমি বামপন্থী আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বা ফিরদৌস তামিম বা সব্যসাচী চ্যাটার্জি, এরা কি বলছেন, এটার ইন্টারপ্রেট কি করছেন, সেটা আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ তুলে ধরবো উইথ সেখানকার একেবারে সম্পূর্ণ যা যা হলো। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে দিই, আপনাদের তো এতটা দীর্ঘ সময় দেখার কারোর মানে সুযোগ হয়নি বা অনেকে সময় ব্যস্ত, বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। আপনাদের বলে দিই যে শুরুতেই কপিল সিব্বালকে কিন্তু চেপে ধরেছিলেন মাননীয় বিচারপতি, এবং তিনি চেপে শুধু না, তিনি যেভাবে এই যে ইডির পক্ষ থেকে, এরা তো রেসপন্ডেন্ট ছিল আর পিটিশনার ছিল, আজকে হচ্ছে গিয়ে ইডির পক্ষ থেকে, তো ইডি যখন সওয়াল করছিলেন তিনি যেভাবে সেখানে তার রিয়াকশন জানিয়েছেন, কড়া ভাষায় তাকে ভৎসনা করেছেন, পরিষ্কার বলছি ভৎসনা করেছেন, সেটা আপনাদের আমি দেখাবো, তুলে ধরবো। একটু আমাকে সময় দিন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এই প্রতিবেদনের মানে মধ্য দিয়ে, এটা তো আজকে লাইভে আপনাদের দেখালাম যে এই বিষয়, এবং সম্পূর্ণ যিনি মাননীয় বিচারপতি যেই নির্দেশগুলো দিচ্ছিলেন সেই নির্দেশটা আমি আপনাদের জাস্ট ভোকালে শোনালাম, মানে অডিওতে শোনালাম। আমি পুরোটা দেখাতে পারিনি, সেটা দেখাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি সেই প্রতিবেদন আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।